Так, друзья, всех приветствую, с вами канал Меди Геймс. Меня зовут Дэн, сейчас настроим звук, потому что там в тот раз писал через программу другую. Так, сейчас проверим, все нормально ли. Так, в общем, все четко работает. Так, всех приветствую еще раз, это Робокоп Rock City 2023 года, друзья. Все супер, все отлично, звук идет. И, кстати, вы не поверите, но я настроил вроде как корректировку цвета в этой игре. Ёкаланы-бабай, как я смог, как я это сделал. Представляете, у меня цветовое пространство стояло на CRGB, и поэтому я не особо хотел записывать, потому что мне не нравятся видосики, как вот они пишутся и как они записываются. Поэтому вообще капец, я так недоволен был этой херней. Так, давайте мы вот сюда вот поставим мой донатики. Так, друзья, пожалуйста, просьба меня поддерживать и тому подобное. Пишите комментарии. А мы погнали, друзья. Будем крошить, месить и готовить. If those two struck a secret deal, no wonder Wendell ditched the punks. Anyway, be careful in there. I wouldn't be surprised if that slime had more tricks up his sleeve. Так, немножко не догоняю, то ли у меня фризит игра, но судя по кадрам, короче, вообще сами видите, 79-80 кадров. То есть все супер, просто отлично работает. Поэтому не знаю, с чем это связано, может это из-за самой игры, но не факт. Кстати, я вот с этой херней ни хрена не понимаю. Объединение чипов. Каких, блин, добавить? Ну, добавить. Ну, объединить. Дальше-то что? 16%. Что это дало? Принять. Ну, это мне что-то дает? Нет. Добавить. Вот здесь вот посмотрите. Меняется что-нибудь? Нет? Да ничего ни хрена не меняется. Принять.
Ни хрена ничего не меняется, понимаете? Плата. Ну и что мне это даст? Так, а если я вот эту вот фигню, получается, вот сюда вложу. При зажатом спусковом крючке стрелять непрерывно. Это я понял. Если я вот добавлю вот эту фигню наверх, вот таким образом. Ну не дает ничего. 11% должно быть там, да? Ну не дает. Смотрите. Получается, мне вот эту фигню надо, что ли? Если вот вниз, которая смотрит. Которая вниз смотрит. Ну, видите, сразу разброс при стрельбе сразу уменьшается. Мне надо... А если вот эту? Не дает. И почему не дает? 13%. Ага. Ну, дает. Дальше-то что? Мне, получается, вот эту штуку надо. Я вот вообще ни хрена не понимаю. Зачем эти платы нужны? Вообще не понимаю. Так, дедукция мне нужна, да? Или что у нас? Фокус. Прикинь, дойдем до куда-нибудь, да? И фокуса нет. Психология. Это сканирование. Блин, он не дает. Война, что ли, идет? К. А, во. Так, фокус, продолжительное замедление. Ну давайте. По сути дела, это при нарушении фокус нам дает. It can't end like this. Murphy, you got the cop killer. You decided to trespass on our turf, and that shit doesn't fly with us. What's that noise? Please put down your weapon. You have 20 seconds to comply. The situation is under control. You now have 15 seconds to comply. Stand back. I'll do one better, cop. I'm out of here. You now have 5 seconds to comply. 4, Said everything is under control. 1. Ed, stand Пиздец, он up. вышел из строя, все, нам пиздец. Force. Please put down your weapon. Hey, what's going on over there? I am under attack. What? Okay. Let me see if I can help. I'm pretty sure I saw its documentation here in the precinct. Be right back. Okay, listen to this. Apparently, Ed 209 speaker cover is often reported compromised after field duty. Why don't you try making that your target? Крышки динамика, короче. О, есть. Ебать. Now have 15 seconds to Ебать.
блядь. Пиздец. Нам пиздец, блядь. Короче, в ошибку динамика надо целиться. Hey, what's going on over there? I am under attack at 209. What? Okay. Let me see if I can help. I'm pretty sure I saw its documentation here in the precinct. Be right back. Okay, listen to this. Apparently, Ed 209 speaker cover is often reported compromised after field duty. Why don't you try making that your target?
What the hell happened here? Ed 209 malfunctioned. Is he still alive? I am afraid not. OCP sent us a malfunctioning unit. I bet they did that on purpose. And what about the other cop killer? Where did Spike go? Wherever he went, justice will find him. I am looking for a female officer who arrived yesterday with a gunshot wound. You need to be a little more specific, honey. Her name is Lewis. She is in a coma. Ah, second floor. Take the elevator. My wife. She was just with me when they started shooting. No. Sir, you're not allowed in there. That's the VIP section of the hospital. There's so much room in there, and we're all cramped up in this little space. Sir, please calm down.
Так, Раян, привет, извини. Тут я, короче, немножечко завис. Тут кое-что надо было по дому делать. А так, привет тебе. Не хворать, не кашлять. Это Робокоп, Райт Сити. Я все вижу, я все слышу. Hey, Murphy. She's right in here. Another visitor? She's in a stable condition. You know, some think that people in her state can hear what's happening around them even if they don't respond. Why don't you try talking to her? Now, I'll leave you two alone. Так, Евгений, я не знаю, когда танки, когда просто тупо скажешь, тогда и будем играть. Это вообще не проблема. Танки уже, по сути дела, никто уже не играет. I know you would hate to be behind on the investigation. I found Officer Briggs. He is dead. Wendell Antonowski has the street vultures collecting bodies. По сути дела, танки будут, наверное, просто попозже, но, скорее всего, будут еще не танки, а фазма. Thank you. I could really use your advice, Lewis. Take the body downstairs. But there's no more room in the morgue. Didn't you hear someone stole a bunch of bodies over the weekend? A corpse thief? What is this world coming to? World of Tanks. Не World of Tanks, а мир танков он сейчас. Ну, кому, если ты на европейском аккаунте играешь, тогда World of Tanks тебе. А так это мир танков, если по РФ играть. Так, сходить в морг. Да, все правильно Евгений Иванов говорит. Мир танков. Ой, бедный мужик. Валяется. Так, лифтик. О, минус первый. I've got 40 pow. Course VFib. Okay, we gotta shock him. Let's get the ambu bag. Stand clear. Shock him. Clear. All right, no pulse. Let's go intracardiac epinephrine. Okay, everybody, clear. Stand clear. All right, I think that's all we can do. Let's call it. What's the time? 6:15. Так, что там, сходить в морг? Глюки какие-то происходят. Угу. Ты что за Гарри Поттер? Полагаю, вы здесь насчет пропавших тел, пока к нам еще никто из полиции не приходил. Наверное, вы больше заняты живыми, чем мертвыми. Так, что произошло-то? Usually we're pretty packed. There are even some bodies that have been here since Christmas. But a couple of nights ago, someone broke into the hospital and stole 30 of them. It's been a blessing in disguise, really. We've got so many unclaimed bodies that I feel like I'm starting to form relationships with them. Is there any link between the bodies? Actually, there is. Our thieves were very picky. All of the corpses had their brains intact. They didn't take a single corpse that had documented brain trauma. I've got to say they were very thorough. Anything else? That's it for me, but talk to the security guard in the lobby. He should know more. Now that I'm looking at you, didn't I work on you? I recognize that jawline. Так. Сходите в холл. Так, зачем нам мозги? До наступления смерти все лица, чьи тела были похищены, были здоровы и в хорошей физической форме. Похоже, что кому-то на черном рынке понадобились мозги. Но зачем? Для пересадки? Никому еще не удавалось это сделать. Да-да, до Робокопа. В общем, короче, эксбиционисты здесь какие-то. Так, эксбиционисты это те, кто ебет же трупов, получается? Или я что-то путаю? Вроде они, да?
Блин, пока по всем этажам не пробежишься, блин, не успокоится на этот Робокоп. Так, о, блин, тут, мне кажется, они на все на одно лицо. Finally, I've been calling you guys Так, for ну the наконец-то, past я 2 вас уже days. 2 дня вызывать пытаюсь. А что ты меня вызываешь-то? Ты, What do you Чапаев, know блядь. about the disappearance at the morgue? Sure, I know I'm just a security guard, but I know how you operate. I've seen the shows, so let me break it down for you the way you'd understand. Такие усы, блин. I estimate the incident occurred at around 300 hours. Multiple perps entered the GMH from the east and then proceeded to the BLE. Then most likely used the EFS to get down to the MORGUE. What can you tell me about the perps? We caught their leader. You caught him? Where is he? Oh, I mean on camera. There it is. Caucasian male, late 40s, dapper dresser, if I can say so myself. That was very helpful. Thank you for your cooperation. No problem. Just because I don't have a badge or a service weapon or a cruiser and partner or even a bulletproof vest, that doesn't mean that I can't be of help to the police. Так, в четверг после 18. Блин, ну давай, вообще не проблема. Огонь прям. В четверг после 18. Да, самый оптимальный вариант. Так, покинуть больницу. Блин, капец. Я же кондер купил. Я поставил, мне тут жена белье выстирала. И поставил режим осушения. Капец тут жарит, ё. Каланы бабай. Вообще жескать. Good to see you in one piece, Robo. Mr. Becker wasn't happy when he heard about your little trip to Highland Park. But between you and me, what you did was quite impressive. Maybe it wasn't an authorized mission, but it can still give us an idea of how your systems are holding up. So, let's see how you did. Так, в общем, здесь идет... У меня что-то подвисает. Да интернет у тебя подвисает, братан. Интернет. Так, ладно, сейчас немножечко, буквально 2 минуты прервусь. Я тут кондер запустил. Просто на осушение. Но он пиздец просто жарит. Я прям не могу, капец. Он, то есть это такая функция, которую, вот, например, под ним вот поставил, как сказать, белье, чтобы высушилось. И оно пипец просто жарит прям под ним. Осушает, грубо говоря, такая функция. Это просто пиздец, просто по-русски говоря. Вообще кошмар. Надо убрать, вырубать. Сейчас 2 секунды. Пока сходите за чайком. Прервемся чуть-чуть.
Так, с ребенком повоевали. Теперь погнали. Thank you for your cooperation. What's all the commotion? Not the time. You all know the procedure by now. Officer Cecil will gather Briggs' belongings and deliver them to the family. They asked for a small funeral, so I expect everyone to give the family space. Briggs was one of us. We should at least do something to honor him. Best thing we can do is get those butchers that did this to him. I want to see everyone in the briefing room in 10 minutes. Now back to work. Hey, Murphy. You've been to the hospital, haven't you? How's Lewis? Unconscious, but stable. She'll pull through. I'm sure of it. It's time to hold OCP accountable. This can't keep happening. Relax, Kaplan. He's not wrong. How many more of us have to end up in the hospital or a morgue before we do something? It's like Sarge said, we need to get the guy who did it, so maybe let's focus on that? Speaking of which, there's someone who might know something. There's a guy in the jail that wants to talk to you, Robo. See you later in the briefing room. Welcome back, Robo. You have a minute? First of all, I wanted to say I'm sorry that I hesitated back at that steel mill. I already filed a report on the incident to Mr. Becker. Fucking rad. As I was writing it, I'd noticed a lot of opportunities to better myself. But considering that was our first mission together, it wasn't all bad, right? There are plenty of places to improve. That's actually something I wanted to ask you about. I've been getting to know different aspects of being a cop, and there's one thing that I keep underperforming at. It's shooting. Would you mind showing me how you practice at the range? Yes, practice makes perfect. Let us not waste any more time. You want to go now? Yeah, great. Let's go. Let's go, let's go. Так, тренироваться никогда не поздно. О, нифига. Кабачок, ты здесь, что ли? Хотя это не кабачок, это же этот, как его? Блин. Огурчик это, блин. Огурчик, реально огурчик. Why are you in this cell? I come here to think sometimes, and the food is better than in the soup kitchen. That is resourceful. Why, thank you. I try very hard to not try at all. But seriously, I was hoping to see you. I heard what happened to Briggs. After everything he did for me, I'll do whatever I can to help you catch that Wendell guy. He seems pretty good at pitting people against each other. Maybe I'll find some of his dissatisfied customers who'd be willing to talk to me. It could be dangerous. You kidding? On the streets, I'm a samurai. Well, with Briggs dead, it probably makes me more of a... You are not a Ronin. Yeah, okay. Just remember, if you need anything, I'm your guy. Так, ладно, учебная стрельба же у нас, да? Давайте. Блин, а что, она на втором, что ли? Почему она на втором? Как она на втором оказалась? Учебная стрельба. А, отправиться в конференц-зал. Не-не-не-не-не. У нас идет учебная стрельба.
Она где-то тут должна быть. Should we start? First, I want to watch you practice. Так, ну давайте, с Богом. Can I comment now? No. Myself. That was awesome. We are not done yet. Right. This has to be some sort of record. It is not. Блин, у меня там было вроде... А, блин. Да, блядь. Все, проиграл. I took so many notes. Атаковали прям как лошади. Next time, do it quietly. Eliminate distractions. Being overeager is one of them. Ah, so that's the actual lesson. Now I get it. Is your service weapon properly prepared? I was issued this old gun and serviced it according to the manual. I will try it out. Sure thing. There you go. Песик-то я давал. 158. Там было вроде в тот раз у меня было 200. Чего? Активировать тир? А, пистолет его активировать, я понял. Откалибровать его пестик, короче, надо. Что за хуйня? Is everything okay? Что за хуйня? Your service weapon is broken. Да реально сломан. I calibrated it. I did everything the manual said. It is beyond repair. They must have issued it to you by mistake. Он не стреляет ни хрена. I don't think that's entirely true. Other cops give me a hard time because Mr. Becker hired me to monitor you. But I guess that's the way it has to be. Так, не думай наперед, найти другое оружие. Cop must be ready. Get a different gun. Sure. Thank you, Robo. Thank you very much. Так, давай наверх идем. Терем. Блять, что за подвисы? Не оптимизированная игра, очень жестко лагает, фризит. Но в целом играть можно. Вон, видите, даже полы не те. Why am I always the one that has to do it? It's not fair. Чё, ты с тобой? Еще один Гарри Поттер. Что-то Гарри Поттеров здесь до хера. Huh? I didn't realize I was talking out loud. It's just that I need to hang Briggs's picture on the memorial wall. It's just a lot. Hey, would you be so kind and help me? All you have to do is find Briggs's photo in the database and print it out. Just make sure to hang it straight. Otherwise, I won't hear the end of it from Sarge. Так, распечатать фото офицера Брикса. Где его распечатать-то? Там где-то, что ли? О. Блин, основное задание. Так. Нет, не хочу. Блин, в подвале, что ли? Блин. Ну, где-то пишет, что распечатать. Вопрос, где? Блять, опять, что ли, в конференц-зал шел? А, вот. Все, нашел. Печатать фото Брикса.
А, я понял, я вообще что-то лечу. Это же Брикс, который погиб, которого там в морозилку засунули. Да, это было жестоко, его которого еще били. Да. Thanks, Murphy. I still need to go get his stuff, so, you know, I'm gonna take care of the desk, but could you get his belongings from his locker? Ну, блин, еще из шкафчика все вытащить. Ну да, полиция Детройта, она такая. Освобождай сразу место после гибели, да. Другие придут. Так у него здесь всего лишь мячик один. Так, сложить вещи в коробку. You can put everything in the box. I'll make sure his family gets it. You know, I usually do all of this alone, and it doesn't get any easier no matter how many times I do it. But having you share this responsibility with me, it actually helped. Thank you, Murphy. Так, ну, по заданию у нас больше здесь нету. Значит, идем сейчас в конференц-зал. Thanks to RoboCop's insubordination, we finally have something concrete. At your service. Wendell Antonowski struck a deal with the street vultures at Highland Park. A place where, for some reason, we weren't supposed to go. Be that as it may, we're on the lookout for anyone from this biker gang. We also know what he's looking for. Yeah, dead bodies. Dead bodies whose brains are still intact, to be precise. Wow, that's even more messed up. Why would he need them? We'll get to the whys, but for now we need to focus on catching Spike. He's our connection to Wendell Antonowski. Since they know we're onto them, I'm expecting them to be in hiding. They're not hiding. Put on Channel 9. What in the hell? Нифига у него пульт. I repeat, OCP Bank is being robbed by the notorious street vultures. We'll keep trying to get closer for a better view. Блин, стервятники грабят банк. Ах вы сволочи. И ОКП, между прочим, грабят они. Сейчас мы с ними разберемся. Шипастого мы взяли. Глобального робота мы замочили. Блин, кстати, тяжело дался этот робот, блин. Ну... All right, everyone pack up. I want you all to be at SWAT's disposal. Sergeant, am I back on the case? I don't think Becker will give me grief if I let you go save OCP's money. You're reinstated. Everyone, move out! Ты восстановлен на выход. Ха! Меня и не отстраняли, по сути. Я же железный. У меня даже сердца нету. О, на мать. Блин, газу. Блин, интересно, здесь на тачке можно ездить, нет? Блин, так хотелось бы поездить на этой развалюхе. Ох, тут их тут трое. Look at that. One of the cops was actually bothered to show up. No need. SWAT's got it covered. Все под контролем. What is the situation? Vultures came up with the great idea of robbing the OCP bank. They've got hostages, and they claim there's a bomb. They must be crazy to think that OCP will just let them leave with their money. Was there any sighting of Spike? Not yet. But I'm sure they wouldn't pull such a stunt without their leader. А, блин, шипастый же сбежал, я совсем забыл. Let me make this clear. It's SWAT's plan. You're no part of it. Когда этот робот на нас напал, шипастый сбежал под шумок. Вот говнюк, а. О! Девка. Она тоже замешана, что ли? Или это репортер? Вот коза. Это мне есть хорошо.
With this buggy brain of yours, you think you still remember how to put the heat on them scumbags? I prefer to serve justice cold. Фига, идем на пролом. Так, я слышу перезарядку сделаю. Блин, дайте пострелять. Блять, это свои. Well done. RoboCop, open the gate for the M209 units. We'll secure the area. Ну, по сути дела, я выиграл. Так, 19-15. По сути дела, я выиграл. О, вот этот я возьму. Мне больше этот всего нравится. Так, отлично. Блин, только ради бога не говорите, что у этих, не дай бог, произойдет сбой, и я против них буду. Я как собаки, реально. Please put down your weapon. Да ладно, прикинь, замочили. So far, so good. Блин, они сдохли все. У меня у самого сбой. Блин, ты охерел, что ли? На 10. You now have 15 seconds to comply. Что сказал? Вы все, что ли, готовы? There's an armored gate in lockdown mode in front of you. Find a way to get past it. Try finding the weakest spot in the wall around the gate and breach through that. И где эту брешь я пробью? А, во. А здесь нереально победить.
Так, ПК полетел. Так, подожди, я тут обследую территорию, вдруг что-нибудь дойдет. Так, блин, Пентиум полетел. Блин, на, без руки останешься. Это тебе за то, что ты, блин, не дал мне 10 очков. Так, а здесь что? Здравствуйте. О, здесь серьезная вещь. Ага. RoboCop, I've received information that the bank manager is held hostage in the vault. Where exactly is it? Find the manager's office, and we'll go from there. It's at the far end of the office area. Так, вам дальний конец офиса. Так, там офис дальше, я понял. Письмо, чтобы поместить рамку. Андреа, в этом конверте письмо, о котором мы говорили. Пожалуйста, вставь его в рамку, я хочу поставить его на рабочий стол. До сих пор не верится, что сам достопочтенный основатель написал это письмо, чтобы лично поблагодарить меня за 25 лет верной службы управляющим в его банке. Ага. Я понял. Так, а здесь что? О, воровка! So is depriving thousands of people of a roof over their heads. But OCP doesn't seem to mind that. Explain. Delta City. A heaven on earth that OCP plans to build in place of old Detroit? A city of the future where there is no crime or poverty. Do you believe the commercials? Так, безопасность города мой главный приоритет. I am working on the no crime part. Then OCP may become the object of your attention soon. In order to create Delta City, OCP must first get rid of people who live in old Detroit. Now that's a topic I'd rather do a story on than you glitching. OCP offered these people investment in the project. The value of their property would cover the cost of entering the business. The later gains will far outweigh the cost, supposedly. You do not believe that? It's OCP. There must be a catch, and I think I found it. The documents say something about additional costs. I believe that's a loophole that OCP placed in order to scam people out of their homes. That is only suspicion. And I need time to prove that my suspicion is true. Time and some of these documents I found. If you detain me, the SWAT jerks will requisition them. Так, вы задержаны, можете идти. Ну, по сути дела, она компрометирующие документы нашла, потому что OCP оставляет жителей без жилья. Но это жестоко. Я сам по социалке получал ипотеку и очень долго ждал, поэтому, в принципе, я за тебя. But if you continue to disobey the law, you will be detained. Maybe I should have treated you more like a police officer than OCP's property. Anyway, the city owes you. And I owe you too. По сути дела, я поддержал город и поддержал жителей Детройта. По сути дела, это я правильно поступил. Наверное. I can see you've reached the manager's office. Great. Now look for a switch that unlocks the doors that lead to the... Now, take the doors behind the desk and turn left. The way to the vault should be open now. If I was a bank manager, I would probably ask for that switch to be installed somewhere around my desk. Да уже открыли, не ной. I will not contribute to depriving my grateful employer of his hard-earned savings. We're opening this vault with or without your help, you old nut job. What is this intricate... Козел, блин. RoboCop! I knew our founder would send his best. We're not done yet. Mr. Becker, you're still alive. I only played dead so I didn't end up like you, with a bomb strapped to my body. RoboCop, you have to defuse it. The explosion could cause the company enormous losses. I need the support of a combat engineer. I saw that Orpheus kid playing puzzle games on his breaks. Ask him for help. I'll be watching you from a safe distance. Officer Washington, I am looking at a ticking bomb. A bomb? Okay, I'm passing you through to the bomb squad. There is no time. I will need your help to defuse it. Gosh, I mean,
I'll do my best, but just give me a moment. First aid, kidnapping. Are you looking for a bomb defusing chapter in the police manual? Found it. First rule, call qualified personnel. Oh no. Okay, tell me what you see. Ой, только не надо говорить, что я сейчас, блин, бомбу буду обезвреживать, а. Four connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24 volts. It is a C4 explosive and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect from the street vultures. Four cables, green, 2 reds, and blue. 4 cables? Got it. Блин, логично, 4 провода, блин. И все идет от 12 вольтовый, 24 самый высокий, да? Cables lead to the fuse. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. Okay, so they used this kind of bomb before. According to the diagram, you should detach 3 cables. Start from the one with the highest voltage, then proceed down one at a time to the one with the lowest voltage. Головоломочка, да? There are 2 different color 12-volt cables. Which one do I detach first? Maybe this isn't the time, but I'm colorblind. Дальтоник. Капец, он козел. Detach the one with the highest voltage first, then proceed down to the Самое lowest потом по voltage. убыванию. Ладно, хорошо, попробую. Так, откуда выдирать-то, блин? Так. Ну. Так, зеленый отодрали. Потом красный. Угу. Хорошо. Блять, взорвался что ли? А чё взорвался-то, блядь? Сука, напугал меня. И чё? Блять, пропускать это все, что ли? Нахуй тебя заебал. We're not Mr. I own RoboCop. I need. I saw. I'll be. Officer, I am. There is no. Gosh, first aid. Are you looking? Found it. Okay. Блин, сканирование. 4 connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24 volts. А почему? Я же правильно делал. 4 cables, green, 2 reds, and blue. 4 cables? Got it. Нет, а я правильно, кстати, сделал. Я не понял, почему. Lead to the fuse. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. It is a C4 explosive and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect. Okay, according to... There are... I will have... Just remember... Так, смотрите. Начинаем сначала с синего. Нет, не синего. Дальтоник. Значит, синий надо было вторым, да? Так, сначала зеленый. Давай, зеленый. Ага, отлично. Потом 12 не прокатит. Получается... Ну... Ати. Ой, бля. Ну почему? Надо было между этими, что ли, получается. I will not contribute to the Mr. I am looking. Are you looking for a bomb? Давай уже, блин. Смотрите, сначала надо было... Блин.
Зеленый точно. Ну вот этот нижний 12-й. А, зеленый, ну синий. Four connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24 volts. It is a C4 explosive and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect from the street vultures. Cables lead to the fuse. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. 4 cables, green, 2 reds, and blue. 4 cables? According to the... There are... I will have... Just remember... Блин, я не знаю, опасно, блин, опять сейчас. Опять эта хрень будет сейчас. Так, сначала точно зеленый. Ну, то, что синий я обрывал, был взрыв. Ну, получается, этот, что ли, обрывал? Или верхний? Зеленый точно. Потом красный вот этот. Взрыв. Опять взрыв. А почему взрыв-то? Почему взрыв-то? Да задолбал он, кстати. Four connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24 volts. Cables lead to the fuse. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. Four cables, green, 2 reds, and blue. 4 cables? Got it. It is a C4 explosive and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect. Okay. So they you court just Короче, не будем терять времени, смотрите, гайд нашел. Так, отсоединять зеленый провод на 24 вольта. А почему 24? А, ну зеленый, да, логично. Ага, взрыва нет. Следующий синий на 12 вольт. Нет, взрыва, отлично. Зеленый, синий. На 12, который перекручен, но вместо линии будет нижняя. А, ну вот. Ой, блядь. Все оказалось намного проще, просто нужна была просто внимательность, да? It was just a minor incident. Ready to get back to business? 'Cause I need to make a withdrawal. Like now. Well, I should really check upstairs. Nonsense. This is OCP. Money comes first. Now, open the vault. There you go, sir. Great. Now out of my way. Нифига там бабла. Или нету, наоборот. Ага, там денег-то и нету. Кусочек только. Но мне и того кусочка хватит, вот этого золотого. Hell is this? Where is all the money? Our founder has most of our capital tied up in a very ambitious and resource-heavy project. I can't believe old man's blowing all of OCP's money on Delta City. Have some respect, young man. Arnold's back with the money in the next... We're leaving.
You should be proud to work for such a great man. At this rate, soon there might be no one left to work for him. See what I'm talking about? Так, идите за туннелем. Что за помойка тут? Как в унитазе. Здравствуйте. Ой, бля. Что я кинул? Что, блин, френделюшки кинул? Как ты выжил? Чувак, как ты выжил? You're out of the bank already? I am in pursuit of the remaining bikers. I have followed them into a tunnel. So that's how they must have gotten here in the first place. It seems they're retreating into the old industrial area. That must be where they've hidden their getaway vehicle. You gotta hurry. Carrying spotter. Ого, пушка висит. А, снайперская винтовочка. Хорошо. Ой, капец. Пушечка, пушечка. Так, и чё? Давайте вот этот контейнер возьмем. Он нормальный, кстати. Лови, блядь, контейнер. Блядь, ты чё контейнер взял? Капец, каску пробивает хорошо. Блин, насквозь пролетел. Так, тут не так много. Но снайперская винтовка — это хорошая штука. Пускай она будет. Здесь вот эту фигню могут... О! Я же говорю, могут везде прятать, по-любому. О, красиво. Красиво, очень красиво. Это говно. Ладно. Взорвал, нет? Ой, разорвало мужика. RoboCop, there's a deserted warehouse nearby. It's the only building with street access in the area, and it's big enough to store their vehicle. It's your best proceed there. Roger that. Так, я понял. Так.
Так, в общем, извиняйте. Позвонили мне тут. Так. Так, слушайте, мне стримы реально нравятся вести. Я, наверное, стримы буду вести. Так, винтовка уже все не актуальная. Ну давай, показывай рожу свою. Любит парень. Ну столько мотоцикл брать. Задолбали. Лови шкаф, бля. Так, где мой волшебный шкаф? Блять, козел, а. Петушара, блядь. Разъездились туда. Так, может быть, по карте какие-то улики найду, а нет? Ну, улик никаких нету. Вот это он снял. Да какой-то мощный капитан какой-то. Блин, слушай, а что они такие мощные? Там этот. Все что ли? Щепасты тебе кранты. I am listening, Creep. RoboCop! Why did Wendell Antonowski send you here? This was a suicide mission. We no longer deal with that arrogant prick. We had an agreement. We held our end of it.
and apparently it slipped his mind to pay us for our services. Well, that didn't sit well with us, so now we're out to get what we're owed. The only thing you are owed is a prison cell. Yeah, I don't think so. I'm a vulture. I need my space. I'll see you around, cop. Такие губы у него прикольные. Так, ладно, щепастый опять свалил. Целую игру, что будем за ним охотиться. Before the attack, we all thought our money would be safe in the OCP bank. Yeah, glad we got Murphy on our team. Конечно, Робокоп взялся за дело. Да-да. I have pertinent information regarding the case. We'll get to that, Murphy. But right now, it's time for your psych evaluation. Becker will chew my ear off if I don't make sure you take part in it. So go. Dr. Blanche is already waiting in the observation room. Once it's over, join us in the briefing room. Так, когда закончишь, приходи в конференц-зал. Хорошо. Изолятор, блин. Капец, они добрые. Так, а изолятор у нас где? Изолятор вроде как на первом у нас, да? Блять, из тюрьма. What's the big idea? Piece of junk taser blew the fuse when I tried to charge it. Так, ну без света никак, братаны. Погашен свет. RoboCop, is that you? I can't see anything. Я тоже ни хрена ничего I не am вижу. standing in front of you, Officer O'Neill. Is there a problem? Oh, CP skimps on everything when it comes to the police. Fired our maintenance guy to reduce their costs, so now we are literally in the dark. We need to get the power back on. I am equipped to deal with such situations. Так, ладно. Follow the cables. They should take you to the fuse box. Так, проблема где-то в другом месте. Так, она говорит идти по кабелям. Это кабели? Нет, это не кабели. А, вот кабели, да. Кабели, кабели. Ага. Дальше куда кабели идут? О, вниз идут кабели. Ага. Вижу, кабели вниз идут. Ага. На выходе где-то, что ли? Ага, где внизу. Так. Горит. Ага, значит, вот этот, вот этот. Угу. Задание выполнено. И без этого тоже не вариант, темно же. Detroit's shining beacon of hope. Thanks for the help, Murphy. Угу, без проблем. У меня сколько всего, смотрите, у меня там 4 штуки, ё. Так, давайте будем развивать сканирование, психологию. Так, повысим ранг. Угу. И броню давай повысим. Все. Окей.
So it wasn't a mistake when they didn't send us. I'm ready for you, Robo. I'm afraid not. Looks like OCP is really cutting costs where it can. All right. God knows what Let's they'll see cut what's next. cooking under the hood. Hey, Once I'm done, he's all yours, Doctor. Прикиньте, Hello, грабительницу Murphy. надо было, Congratulations. получается, арестовать. I've seen your accomplishment on TV. I hope that I'll manage to remain professional despite sitting opposite a celebrity. How do you feel about being acclaimed as a hero again? I serve the public trust. I do not do it for fame. No. Your sense of duty is what drives you, that's clear. I'm sure you'd love to share this accomplishment with Anne Lewis. You've seen her at the hospital, haven't you? How is she? She is stable. You cherish that relationship, don't you? She's an important part of your life. Your past life, too. She is. Just like your family. You're very protective of your past. OCP cut me off from my family. And how do you view their decision to separate you from them? Так, как вы относитесь к такому решению? My programming does not allow for family life. No. I guess that was never the intention. Nevertheless, you still think about them, don't you? What comes to mind when you try to remember your family? Что вот I хоть see. голову? Memories can be painful, especially when they're connected to the ones you love. They tend to remind us of what we're missing. The thief that broke into my house I mentioned before. He was my brother. He was an addict who'd come over to steal things to sell so he could buy drugs. As you can imagine, my last memory of us together is not a happy one. But despite that, I still wouldn't want to lose it. It serves as a reminder of how I failed him. And I've been trying to rectify it ever since. I do not remember my family. I can only feel them. These feelings, how do they manifest themselves? Как сбой в системе, я не могу объяснить, как их из прошлого. As echoes of the past. But OCP sees them as obstacles that need to be removed. And now you're afraid that they sent me here to convince you they are right? Did they? What you need to understand is that regardless of outside influences, my client's well-being takes highest priority. Especially now that I understand how important these memories are to you. I will fight for you in every way I know how. If you let me. I think this is a good place to end this session. Thank you for your honesty. It certainly has been noted. Поболтали и хватит. I've got plenty to think about for now. Попочка-то влияет красиво. Так, отправиться в конференц-зал. Все, отправляемся в конференц-зал, получается, да? А там уже ждут, не дождутся. Yeah, just keep following the road. But the road ends here. What was that? Oh, you're breaking up. Am I? I'm hearing you clearly. Oh my god, what a lemon. Что за фигня? You two seem to be enjoying yourselves. Just having a little fun with our fellow dispatcher. Don't worry, I'm sure the kid has a sense of humor. It's just a little blue hazing. And he's an OCP stooge anyway. You're not going soft on us, are you, Murphy? That did not sound like fun. It's not like he didn't deserve it. You know that he runs to Becker with a stack of papers every time you two talk, right? He's a rat. We're just looking out for you, Murphy.
Так, короче, шутки я не воспринял. Пошел уже поржут, я не понял. Я просто не помню, мне шутку не рассказали, я не понял ее. All right. The situation at the bank was contained in a relatively smooth fashion. So what did we learn from it? When it's their money on the line, OCP will send RoboCop, the entire SWAT team, and a bunch of Ed 209s that actually work. Anything else? Wendell Antonowski no longer deals with the street vultures. That's right. There's been a rift in their midst, and I want to know why. Spike has proven to be talkative under suitable conditions. That's why I want you all to head to the city and do some actual police work. We need to find Spike. The attack on OCP Bank was a desperate move. I'm sure there's plenty of theories floating around. So we need to listen to what the streets are saying to find where the vultures are hiding. I know someone versed in street talk. Talk to him. And, oh, I almost forgot. Murphy, once you're downtown, the old man wants to meet with you. Oh, the old man himself? What an honor. Yeah, he's the closest Detroit has to real-life royalty. Maybe for saving him all that money, he'll knight you or something. Enough. Head downtown, ask around, and most importantly, find Spike. Так, покинуть участок. Давайте покинем. Уселся уже. RoboCop! Over here! You wouldn't want to make the mayor of Detroit wait, О, would ты you? мэр, что ли? Что у вас May дофига I тут help появилось? you, Mr. Mayor? Oh, it's me who's gonna do the helping. You know John Mills, I presume? The OCP puppet who's gunning for my seat as mayor? I've heard from a reliable source that he's planning to make you the highlight of his election bid. Judging by your expressive face, he hasn't talked to you about it yet, huh? That's what I figured. What a slimy bastard. Using your image to influence the good people of this city, and without your consent? That's clearly something that I would never do. But you know that I've always appreciated what you're doing for our city, right? So, the real question is, what are we gonna do about it together? Так. Меня интересует политика I вообще. am not involved in politics. Well, let's not get too hasty. You can still show support for me, right? We're on the same side. I need to go. Campaign season is busy, but let me leave you with one word of advice. Whatever you do, make it clear that you are not siding with Mills. You can be sure that they'll twist your every word and use it against you. That's what OCP does. Я не за чью сторону. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods. Vote for Kuzak. Ваши действия влияют на политику. Да насрать. Не буду я ничего тут. За тебя, за Delta City. I'd tell him all about how the OCP is fucking us over. No, you wouldn't. You wouldn't say a word if you actually met him. Why? Did you meet him? Last year's Thanksgiving parade, I was part of a column delegated to protecting his dog. What? How come this is the first time I'm hearing this? Officer Ramirez, a licensed dog walker. Shut up, Kaplan. Чё? Я послушал ваш, погрел немножко ушки. Shiny, got a job for you. Еще один. Сейчас опять этот будет про политику How are you трындеть. feeling after the incident at the bank? Who gives a shit? I heard that you're heading to the city. Once you're out there, I want you to check one apartment for me. There's suspicion of domestic terrorism and corporate espionage, so expect a warm welcome. Should I assume hostility from the suspect? I assume you'll find sensitive data there. Look for it thoroughly and make sure it comes straight back to my hands. Tenement across the street from the arcade, apartment 12. Now go, I've got to prepare for a meeting. And remember, if you won't take care of it, another cop will have to. Another cop that isn't quite as resistant to deadly surprises as you are. А чё так строго-то, блин? Так, домашний террорист. Так, давай, домашний террорист. Покинуть зону. Ага. Ну, по сути дела, он отправляет правильно. Забудь, же получается локация.
Так, встретиться со стариком. Так, служите, защищать. Следите за обстановкой. Ага, домашний террорист. Давай домашнего террориста. 9. Да, блин, ты чё мне такие... Ты чё мне домашний... Ты чё мне задание, блин, глушишь? Глушит, прикиньте, задание. Так. Еще проверяй. Распитие алкогольных напитков. Перегороженные эти гидранты. Это моя тачка. Ага, здесь что? Здесь все нормально. О, проститутка. Простите, пожалуйста, тутка. Так, это что? Неправильно, парковки. Там есть. Так, мужики, не бухаете? Да вроде не бухает. Ты-то что, нормально? Подозрительный мужик. I'm telling you, she was looking straight at me, like I was the only man on the planet. I know. She's the reason I blew my paycheck. Вы о чем-то договаривались? Так, вы грабители. Прикиньте, грабители стоят, говнюки. Вы что там грабите? The Mills guy's just another suit. He knows nothing about ordinary people. Что там увидели, мужики? Так, меня предупреждали, что там будет теплый прием. Готовимся. Угу, наркоманы, все понял. Так, а я вот на этом... Вот там что-то есть. Так, здесь что? Дорогой любитель кошек, хватит кормить кошек в подвале, они повсюду гадят. Да, в натуре задолбал уже. Хватит гадить, а. Хотя нет, кошечек нельзя обязать. Квартира 12. Сразу же. Ни хрена себе. Вы что, совсем что ли? Усыпляющий газ, я же робот. Так, не относится к делу. Что такое? Счет за хранение, забрать кошачий корм, взять показания торговца рыбой. Так, доступны очки навыков 2, зашибись. Электронные компоненты, ничего подозрительного. Ага, бомбы делает, по-любому, говнюк. Картон коробка не относится к делу. А что относится так тогда? Усыпляющий газ. Зачем тогда усыпляющий газ он сделал? Так, здесь что-нибудь есть? Нет? Не вижу ничего больше. Кроме вот этого. Так, обнаружен потайной ход. Ага. Из одной квартиры в другую, друзья.
Так, номер хранилища 17, штат Детройт, Мичиган, адрес улица Линтвуда, 4553, срок аренды 3 месяца, всего с учетом налога 210 баксов. Ну, не так много. Ух ты. Здравствуйте. Кто мне звонит? So OCP is ordering you to break into the apartment of a reporter they don't like? Any comment before I write a story on that? I am here to investigate domestic terrorism. OCP sent you to my safe house because they want to know what I have on them after the bank incident. I assume there is more if you cannot store everything here. I found a rental bill for a locker in a storage facility. Make up your mind. First you let me go at the bank, and now, when I'm actually starting to figure out what the OCP scam is all about, you show up and ruin this. Do you want to help OCP avoid liability? Так, незаконно добытые улики недействительны. Полиция поймает виновных. Вы совершили преступление. Ну, здесь, смотрите, палка о двух концах. Your evidence is invalid if you obtained it illegally. I don't collect it for the court. I won't win against OCP there. It turns out I was right. That thing that OCP plans to do with charging residents of Old Detroit with additional costs, it is a loophole. It will lead to the illegal expulsion of thousands of people if you help OCP silence me. Explain. Not so fast. I need to be able to trust you first. At the bank, you proved that you are more than just a tool programmed to obey OCP, but now, the stakes are higher. What is it that you expect? Since you're here, I fully expect someone from OCP to go and check my locker. I need to protect what's inside, but there's a meeting I need to keep an eye on. Too much depends on it. I will not be involved in the smuggling of contraband. There's nothing illegal about my request. I need only one box from there. The one with the inscription Bakery on the corner. The rest you can leave to OCP to pick up. I needed to spring clean my out-of-date documents anyway. Call me once you secure the box. Получается, это журналистка была. Зачем они сделали здесь дверь, если здесь ни черта нет? С какой целью они это сделали? Так, ладно, друзья. В общем, давайте стримчанский закончим на этой фоне. Так, сохранялка прошла успешно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Стримчанский буду проводить очень часто теперь. Мне очень нравится. Дольше играешь и получаешь от этого больше удовольствия. Да и настроил, по сути дела, графику. Ничего не тормозит, ничего не лагает. Сейчас даже посмотрю по системным требованиям. Блин, не посмотрю. Да, не посмотрю. Ну, в целом все четко работает, все зашибись. С вами канал Медика, всем зуден, увидимся, всем удачи, пока.